Hello, good morning guys. Ito po yung ginagawa ko guys. Vegetable lumpia guys. Yan po ang lagay ko sa loob ng lumpia guys. Vegetables. Yan guys. Ang halo ko lang dyan guys is cabbage, bell pepper, carrots, yung cabbage, carrots, and onion. Onion guys, slice mo po siya ng pahaba lang guys. Yan lang po guys. Gisa mo lang siya. Konting oil. Then, ilagay mo yung onion. Tapos, pag nag-golden brown na po guys, ilagay mo na po yung unahin mo po yung carrots. Dayon, cabbage. Tapos, yung capsicum. Yan po guys. Ihalo po ba yan? Tapos, lagyan po nyo ng little salt, black pepper, coriander, and kunting turmeric. Yan lang po guys. Ang ilagay nyo guys. Yan. Ang masarap na po yan guys. Kung gusto nyo po yung optional lang po. Gusto nyo po yung may lahat talaga. Lagyan mo ng Maggi cube.